This year's conference, as well as a Цьогорічна конференція, також як і попередня, відбувається на фоні жахливої руйнуючої війни в Україні. Нам дуже прикро за втрати в Україні, але ми також вражені тим, яким чином Україна бореться для того, щоб відбити російську агресію. Для мене велика честь та привілей представити президента України Володимира Зеленського. Thank you so much, Mr. Chairman, Madam Secretary General. Thank you for your very important, strong words about us, about Ukrainian people, about Ukraine. Your Majesty, Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, dear Sweden, I'm pleased to participate in this conference and want to thank all participants and the Swedish society for your solidarity with Ukraine and the Ukrainian people. Solidarity is the basis of security in the modern world. This is one of the main conclusions that can be made from our Ukrainian resistance against the ongoing Russian full-scale invasion for almost 2 years. When a nation relies on solidarity from others, and therefore on the support it can successfully defend itself even against a much larger enemy. A larger enemy in terms of military strength. We all know that Russia is now using against Ukraine and in hybrid forms against all of Europe the potential that has been amassed over the lifetimes of several generations. This includes weapons, industrial and economic capabilities, and Russia's energy potential, which it spends on waging its war. We must admit this is a significant force, but still I am confident, and our results demonstrate that even Russia can be brought back within the framework of international law. Its aggression can be defeated. Of course, Ukraine would not have surrendered to the occupier and would not have put up with the occupation under any circumstances, even the worst. Every nation that values freedom has always to fight even when it is difficult or impossible to hope for someone's help, but to fight successfully, to reclaim what is yours, to restore security to people, to your region, and to teach the aggressor that aggression brings no benefits is only possible if defense gets strength from solidarity. Because the unity of many is always greater than any enemy's force. And whatever Russia does against Ukraine, we have proven that we can find the necessary counterbalance when we act bravely, when we act together with partners, and when we have an absolutely clear goal to protect lives. Now, in the time after Christmas, in the new year, Russia tried again to bring Ukraine to its knees with air strikes, large-scale attacks. Over 500 missiles of various types and attack drones, Iranian Shaheeds. Special combined attacks aimed at overloading our air defense and striking critical infrastructure. We are protecting the Ukrainian people from this, thanks to air defense systems and other weapons provided by our partners. Sweden has helped us in this regard, and this is one of the obvious victories of solidarity over terror. Almost all of the last year, Russian forces were constantly trying to advance on Ukrainian soil. They spared no human lives or weapons, especially artillery and bombs. But what has Russia achieved? Ukraine has not given up its positions, maintains the necessary bridgeheads, and destroys the logistics, warehouses, and headquarters of the occupiers. We do not allow the Russian occupation to become entrenched. And one of the most significant contributions to this is the
manifestation of Swedish solidarity with Ukraine, namely your defense support, the brilliant CV-90s, mighty archers and other weapons and equipment you provided to help our state and save the lives of our soldiers. And I thank you for your help. Political solidarity is equally important. It motivates the most, adds emotional strength, and conforms to nations. They are not alone. Every democracy in Europe should see and be confident that politicians will not compromise the concept of European values if someone is tempted by the concept of spheres of influence. Values must dominate. And this is the case now. We see evidence of this in Europe's support for our movement towards the European Union. Ukraine received the decision it deserved, a decision to start membership negotiations. And this is precisely the political solidarity we need. And Sweden made a choice that also required huge solidarity, the choice regarding NATO membership. And I am grateful to everyone who showed their solidarity with you and has already supported your entry into the alliance, as well as everyone who helps finalize this decision. I hope that the Turkey Parliament will respond positively. But political solidarity is not only in institutional progress, not only in who you are and who you are with, but also in what exactly you all can do together. 2 years of this war have proven that Europe needs its own sufficient arsenal for the defense of freedom, its own capabilities to ensure defense, its own potential that will allow all of Europe or any part of it to stand and preserve itself under any global situation. The alliance is good, but the viability of parts of the alliance is not just better. It is what will always help keep the alliance whole, effective, and a global security leader. And to create an arsenal for the defense of freedom, Europe needs joint weapons production, much larger scale production than now. We see that Russia's aggressive ambitions can be stopped only where there is sufficient strength to stop them. And we will provide such strength only together, in solidarity, only by working with each other to strengthen each other. Regardless of which political moods will dominate on both sides of the Atlantic, our strength can and should be sufficient to protect our way of life. Ukraine has already begun joint defense activities with Turkey, Romania, Poland, Great Britain. We have corresponding agreements with Czechia, the United States, and Germany. And of course, our proposal for you to work together, to produce together, to strengthen together. Ukraine is already and will always be one of the most significant European donors of security. We strive for the best weapons and technology in the world, for our own security and the security of our partners. So joint production with Sweden is a priority for us. And I am confident that the day will come when we will be able to see the opening in Ukraine of the first joint production with you. Our solidarity must go this way for our common interests, joint security. And please always be active in protecting everything that is and can keep together the world, the free world. The more we do together, the fewer chances the enemies of freedom have to break us. Thank you for your attention. Thank you, Sweden. Slava Ukraini!
Thank you, Mr. President. I hope you heard that. Дякуємо вам, пане президент. Я сподіваюся, ви чули, що ці овації, вони майже ніколи не завершуються тут у Швеції для вас. У мене є буквально декілька запитань. Ми зараз отримуємо все більше новин про інтенсифікацію атак, як ви зазначили. Наскільки складна і важка ситуація зараз? Що стосується фронту, ситуація достатньо стабільна. Так, Росія накопичує свої війська і витрачає дуже багато людей. Тут нічого для нас нового немає. Росія витрачає людей як м'ясо, але це їх солдати, це їх рішення. Що стосується нашої ситуації, не вистачає на фронті зрозумілих речей. Це протиповітряних систем протиповітряної оборони для того, щоб Росія не могла контролювати небо. І якщо чесно скажу вам, цього не вистачає як на полі бою, так і всередині міст. Ви бачили, як я сказав в своїй промові, було 500 ударів впродовж кількох днів, як то кажуть, святкових, але для нас це не було зовсім на свято, це не схоже. І тому 500 ударів, так, ми більшість з цих ударів змогли збити завдяки допомогі партнерам, більше 70%, якщо бути точним, але цього просто не вистачає. Якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою. Іншої міці у них немає, ми не бачимо. When it comes to civil resistance, Тому що стосується цивільного спротиву та оборони, що було ключовим для того, щоб зберегти відданість та наполегливість ваших людей? Я думаю, що ми повинні думати про те, що зараз ключове, і що найближчим часом буде одним із головних. Я думаю, що це інформаційна політика, яка дуже важлива. Сьогодні Росія контролює, на жаль, великий відсоток інформаційного простору. І я говорю зараз не про Україну, а говорю про соцмережі всюди. Я говорю про Європу, про цивілізаційний світ. Я говорю про Сполучені Штати, я говорю про Британію, і про африканський континент, і про країни Латинської Америки. Росія вкладає дуже багато грошей, багато, як я кажу, в різні медіа всередині відповідних країн, а також в соцмережах. І потім, на жаль, те, що є, це те, що наші незалежні медіа всередині кожної з наших держав, вони підхоплюють ті чи інші наративи, які є в постійному щоденному меню у Російської Федерації, і видають це не як точку зору незалежну або як чисті новини, як такі, а видають цей наратив як реальність. І впроваджують це потім в світ, всередині держав. Це має великий вплив. Я вважаю, що це один з найскладніших викликів – це війна в дезінформаційному російському в просторі. І цим очищенням, слідкувати за цим, потрібно займатися професійні люди. Від розвідки до незалежних журналістів. Це виклик. І другий виклик, на який би я звернув увагу, це обхід санкцій. Напевно, він один із ключових. Росія навчилась обходити санкції. На жаль, в ракетах ми бачимо, які були застосовані проти нас деталі багатьох країн світу, майже всіх розвинутих, скажімо так. І, на жаль, це відбувається, і Росія знаходить, їм допомагають обходити, і обходити допомагають компанії, виробники або компанії-посередники, які є в самої тої ж Європі і в Сполучених Штатах, всюди. І я би на це звертав увагу, особливо тим органам, які займаються санкційною політикою. Mr. President, Пане президенте, дуже тепла та щира подяка вам за те, що ви приділили нам час і доєдналися. Дуже дякую. Thank you.